హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ జువాలజీ సంబంధించిన యూనిట్ 5 లోకోమోషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the intermediate first year zoology. So that is about the unit 5. So the unit 5 is the one which is also called as locomotion and reproduction in the protozoans. So దీంట్లో మనం మాట్లాడుకునేది ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద లోకోమోషన్ ఇన్ ద protozoans. So here we are describing about the what are the elements which are involved in the locomotion of the protozoan, that is the different types of locomotions. And thereafter next topic is about the flagellary and ciliatory movement. So here we are describing about the different kind of movements which were observed, that is the swimming locomotion and flagellar locomotion. So third one is about the asexual reproduction. Here we can see that in case of asexual reproduction, we can see that the most important one is the binary fission and the longitudinal binary fission, which is generally observed in case of Juglina. And we can also see the transverse bifission that is generally observed in case of Paramecium. And final one is about the sexual reproduction, where we can see it is explained that it is the most primitive one which is generally observed in case of lower organisms. So we are going to describe about the locomotion and reproduction in protozoans. So here we can see that the locomotion in the protozoans are the one where we can see that how the movement in case of lower organism has been observed. So these are the different diagrams which are generally explained about the different kind of movements in the protozoan. That is Ludopodia, Reticulopodia, Philopodia, Oxopodia, or the different kind of movements which were observed in the protozoans. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the 5th unit, that is locomotion and reproduction in the protozoa. So దీంట్లో మనము we are first going with the locomotion in protozoa. So this is the first topic in this particular unit. So locomotion అంటే ఏంది? That is nothing but it's a movement. So a movement within an organism is called as locomotion. So ఇది దేని వల్ల ఎందుకు యూస్ఫుల్ అంటే మనకు in search of food కానీ in order to protect themselves from the predator, or they can go for the migration in terms of mating. So mating purpose కానీ ఫుడ్ ఫైండింగ్ కానీ లేకపోతే ప్రిడేటర్ నుంచి రక్షించుకోవడానికి పర్టికులర్గా మనకు లోకోమోషన్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్. సో ఈ 5th యూనిట్లో మనం లోకోమోషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవా, దట్ ఈస్ ద ప్రొటెస్టా కింగ్డమ్ సంబంధించిన ఆర్గానిజమ్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో మనకు లోకోమోషన్ని ఏ విధంగా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు అంటే అనిమల్స్ అంటే హ్యూమన్స్తో సహా ఇంక్లూడ్ చేస్తే అనిమల్స్ ఏ విధంగా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి జరిగి వెళ్తాయో అదే విధంగా మనకు మైక్రో ఆర్గానిజం అంటే అండర్ మైక్రోస్కోపిక్ అబ్జర్వేషన్లో ఉన్న ఈ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతున్నాయో మైక్రో ఆర్గానిజం, దట్ ఈస్ ప్రోటోజోన్స్, దే ఆల్సో హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అండర్గోయింగ్ ద లోకోమోషన్. సో దే షో ద టెండెన్సీ ఆర్ దే షో ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ లోకోమోషన్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు we are generally having 4 different kind of locomotions that are generally occurring in case of protozoans. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకు 4 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ సెల్యులార్ ఎక్స్టెన్షన్స్, దట్ ఈస్ మనకు సెల్యులార్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as సూడోపోడియా. రెండోది వచ్చేసి షార్ట్ హెయిర్ లైక్ ఆర్గనల్స్ లైక్ సిలియా. అండ్ మూడోది వచ్చేసి విప్ అంటే మనకు విప్ లాంటి ఆర్గనల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ఫ్లాజిల్లా అంటాము. నాలుగోది వచ్చేసి బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్టైల్ ఫైబ్రిల్, దట్ ఈస్ కాల్ as మయోనిమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different kind of ways by which the protozoans are showing the locomotion. So first వచ్చేసి it's an extension of the cellular portion, and we can see the second one is hair like structures, and మూడోది వచ్చేసి whip like structure, and also the contractile fibrils ఏవైతున్నాయో they are the one which are nothing but called as myonims. So here these are the ones which are included in the locomotion, that is locomotion in the protozoans. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు సూడోపోడియా ఏదైతుందో, for example we are discussing about the pseudopodia, which is nothing but it's a cellular extension అన్నమాట. So when the cell it want to go into one particular direction, the cellular extensions will grow like a finger and it try to capture the food material and it will engulf the food material. So in order to move itself, or if the organism has to move itself towards the food and to capture the food and engulf the food, that is because of the pseudopodia. So pseudopodia is nothing but it's a cellular extension or cellular projections which was shown by the protozoa as a result where it can move from one place to other place. So that is called as pseudopodia. So pseudopodia is nothing but pseudo means false, podia means foot.
So false foot is called as pseudopodia. So pseudopodia is the very common kind of locomotion, or we can say pseudopodia is a common locomotory organelle or organ which is generally involved in locomotion process in case of most of the protozoans. So most of the protozoans are generally showing the pseudopodia, that is a false foot for the locomotion from one place to other place in search of mating or in search of having the food material. And coming to pseudopodia, ఈ pseudopodia అని చూసుకుంటే we are having 4 different kind of మూమెంట్స్ అనమాట. ఎస్పెషల్గా మన pseudopodia లాంటి మూమెంట్లో మనకు 4 రకాలు ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ 4 రకాల్లో మనకు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది ఫస్ట్ వన్. సో బ్లంట్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ as ludopodia, that is the first one of pseudopodia. దాని తర్వాత రెండోది వచ్చేసి it's about the philopodia. So philopodia ante it is generally having the fiber like structure. And మూడోది వచ్చేసి it's network like pseudopodia, that is called as reticulopodia. And నాలుగోది వచ్చేసి it's like sun ray like kind of locomotory organelle, that is generally oxopodia. So there are 4 different kind of pseudopodia which are generally involve the cellular projection. So cellular projections దేని వల్ల అయితే మనకు జనరల్ గా ఆర్గానిజం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అవుతుందో, ఆ పర్టికులర్ సెల్యులార్ ఎక్స్టెన్షన్ తోని ఆ పర్టికులర్ మైగ్రేషన్ లో మనం భాగంగా మనం 4 రకాలు ఉన్నాయని చదువుకున్నాం అనమాట. మొదటిది వచ్చేసి ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ludopodia, which is observed in case of amoeba. That is a very common kind of pseudopodia or cellular extension which is shown by the protozoans. రెండోది వచ్చేసి about the fiber like extensions which is generally called as lipopodia, that is observed in case of euglyphia. And మూడోది వచ్చేసి it's about the network అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్ నెట్వర్క్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని మనము రెటికులోపోడియా అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. సో మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద రెటికులోపోడియా, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లోబిగేనిరియా. సో ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సన్ రే కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్, సెల్యులార్ ఎక్స్టెన్షన్ కాల్డ్ as oxopodia, which is generally seen in case of organisms like actinopyrus. So these are the 4 different kind of pseudopodias which are generally commonly seen in case of cellular, that is in case of locomotions, that is in case of protozoans. So pseudopodia గురించి చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ కామన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ లోకోమోటరీ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం. అదే కాకుండా మనకు ఇంకోటి ఏంది, వీ కెన్ సీ ఇట్స్ ఎ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. It's a very common and slow process which is generally observed in case of these organisms. So మనకు కామన్ గా అండ్ వెరీ స్లోగా అంటే చాలా కామన్ గా అబ్జర్వ్ చేసే ఎక్స్టెన్షన్ ని మనం సూడోపోడియా అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. So for example, these kind of pseudopodial extensions is nothing but called as amoeboidal movements, which is generally observed in case of organisms like amoeba, entamoeba, and also we can see they are generally observed in case of other kind of organisms. So in case of pseudopodia is nothing but called as amoeboidal movement, which is a very common and very slow process for the cell to grow, to move or show the extension from one area to the other area. So ade kaakunda we can also say that this pseudopodia, that is the false foot extension, is generally a common thing. కానీ దీని వెనుక మనకు ఎన్నో నంబర్ ఆఫ్ థియరీస్ ఉన్నాయి. కానీ ద మేజర్ థియరీ విచ్ ఇస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఈస్ కాల్డ్ as soul gel transformation theory. So soul is nothing but it's a semi liquid form, అంటే మనకు సెమీ లిక్విడ్ ఫామ్ ని సోల్ అంటాము, సెమీ సాలిడ్ ఫామ్ ని జెల్ అంటాము. సో soul gel transformation theory is the one which is generally exposed or generally giving a very proper explanation about the pseudopodia. So here we can see in case of amoeba, that is locomotion or amoeba అంటే ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్ లో మనం లోకోమోషన్ ఇన్ అమీబా గురించి నేర్చుకుంటాము. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే as the theory is explaining, the theory is saying that మనకు certain part of cytoplasmic solution ఏదైతుందో, cytoplasmic solution is always turning into gel form. So always the cytoplasma అది ఏదైతుందో మనకు ఆ cytoplasma అది ఒకసారి మనకు it is generally present in the gel form and thereafter it will also present in the soul form. That is gel form నుంచి మనకు soul form రావాలంటే మనకు వాటర్ యాడ్ కావాలి, అండ్ మనకు soul form నుంచి gel form కావాలంటే వాటర్ రిమూవ్
రిమూవ్ కావాలి. సో ఆల్వేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ intracellular parts of the protozoan, that is amoeba, or generally showing this kind of transformation from the plasma gel form to the plasmasol form, and from this plasmasol form there is a formation of pseudopodia. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి pseudopodia ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు we should explain, or means we should understand in sense of addition of water and removal of water. So water addition వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది, మనకు ప్లాస్మా జెల్ కాస్త సాల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే వాటర్ రిమూవ్ అయిపోతుందో, దట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ స్టేట్ కాల్డ్ as gelation, that is generally formation of pseudopodia. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే we are discussing about this particular status. So దీంట్లో మనకు viscous outer endoplasmic, so viscous outer endoplasmic part is the one which is generally present in the form of gel. So మనకు ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ జెల్ ఫామ్ లో ఉన్న మనకు కంటెంట్ ఏదైతుందో, దట్ ఈస్ ఏ viscous outer endoplasmic part, that is a gel form. when the water is added, what happen, అదేం జరుగుతుందంటే ఫైనల్ గా మనకు ఆ పర్టికులర్ వాటర్ యాడ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు అది కాస్త మనకు ప్లాస్మాసాల్ లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దానివల్ల మనకు ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ప్రాపర్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్స్టెన్షన్ జరుగుతుందో అప్పుడే ఏమైపోతుంది, మనకు దేర్ ఇస్ రిమూవల్ ఆఫ్ వాటర్. సో మనకు అంటే ఇప్పటి వరకు మనకు జెల్ రూపంలో ఉన్నది కాస్త వాటర్ రూపంలో కన్వర్ట్ అయినప్పుడు, అంటే ప్లాస్మాసాల్ లాగా అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే we can see that there is a movement of this particular cellular extension very widely along with the cell organelles. సో అట్లా ఒకసారి మనకు ఈ పర్టికులర్ ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్ ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆ తర్వాత దెన్ వాటర్ విల్ బి రిమూవ్డ్. సో వెన్ ద వాటర్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ we can see the plasmasol form is converted into plasma gel form, that is because of the gelation process where the water has been removed. ఆ వాటర్ ఎప్పుడైతే మనకు వెళ్ళిపోతుందో అప్పుడు ఇది కాస్త మన గట్టిగా పడిపోయి జెల్ రూపంలో తలెత్తి, అంటే జెల్ రూపంలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఫైనల్ గా మనకు సూడోపోడియా లాంటి ప్రాపర్ స్టిఫ్ స్ట్రాంగ్ సెల్యులార్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది చూస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సూడోపోడియా. సో జనరల్ గా మన సూడోపోడియా ఎక్స్టెన్షన్స్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇట్స్ అబౌట్ ద సోల్ అండ్ జెల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ థియరీ, వేర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ద cytoplasma of the protozoa that is trying to show the locomotion or trying to show the locomotory organelle to be extended as a result of or getting the food. Generally it is showing the transition or transformation from the gel form into the soul form. Initial ga manam endante we see the solution of plasma gel converting into plasma sol by the addition of water. When there is an excess of plasma sol, we can see that is generally causing the lubrication of all the cell organelles and the contents forward in a forward direction. When it is done, we can see the removal of water, that is gelation is taking place, where plasma sol is converted into pseudopodia, that is generally called as gelation of the plasma sol, where we can see the removal of water, that is gelation process, and finally we can see a proper kind of pseudopodia is formation is observed in case of this organism. So pseudopodia అనేది it's a very common kind of process which is generally observed in case of these protozoans, and we can see that is a very slow and also most primitive type of locomotion that is observed in the entire kind of protozoans. So దాంతో పోలిస్తే మనకు ఈ సూడోపోడియాలో మనకు ఏంటంటే దీంతో అంటే జనరల్ గా మనకు లూడోపోడియాతో పోలిస్తే మిగతా అన్ని రకాల లోకోమోటరీ ఆర్గనల్స్ కానీ మూమెంట్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే మనకు అడ్వాన్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. సో ఆ 4 రకాల్లో మొదటిది ఒకటి ప్రిమిటివ్ కైండ్ ఆఫ్ సూడోపోడియా, దట్ ఈస్ ద సెల్యులార్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్న సూడోపోడియా. మిగతా 3 ఏవైతున్నాయో మిగతా 3 కాస్త అవి కొంచెం మనకు అడ్వాన్స్ కైండ్ ఆఫ్ లోకోమోటరీ సిస్టమ్ అనమాట. సో హియర్ వీ క్యాన్ సీ దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద సూడోపోడియా విచ్ ఇస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ protozoans. So coming to the next topic, that is about the flagella. So what are flagella? They are the long whip-like locomotory organelles which are involved in the locomotion, that is for the motility of the organism. So దీంట్లో మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకవేళ ఆర్గానిజం మనకు మొటిలిటీ అంటే ఆర్గానిజం యొక్క మొటిలిటీ స్టేటస్ చూస్తే మొబైల్ అయి ఉంటే దానికి 2 రకాల మార్గాలు ఉంటాయి జరగాలనుకుంటే. ఒకటి దానంతలదే జరగాలనుకున్నప్పుడు ఇట్ రిక్వైర్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లోకోమోటరీ ఆర్గనల్స్. ఇంకోటి వచ్చేసి
if it is want to move by means of on the sake of nature. So for example, air currents gani, water current gani, they can be like used for the movement of the organism. So organism can move in two different ways. One, it can move by means of locomotory organelle which is involved in the movement. Inkot vachesi, it can be the media, that is air current or the water media can be used as an media for the moving the organism from one place to other place. So here flagella is one of the locomotor organ which is a long whip-like structure which is involved in the locomotion. So ee locomotor organ edaitundo manaku, for example, that is the flagella. This flagella, which is nothing but we are going to discuss, it's about the protozoans, which is entirely different from that kind of bacterial flagella. So bacterial flagella to poluste manaku protozoan flagella anedi complete ga different ga untadi, even though they are performing the same kind of activity like locomotion itself from one place to other place, but in terms of structural appearance and structural cross section తీసుకుంటే we can see that there is a quite difference between the bacterial flagella and also protozoan flagella. So whatever it may be, the flagella is the one which is a long whip kind of locomotor organelle which is involved in the locomotion. And when you are discussing about the flagella or slash cilium that is present in the protozoa, that is the cross section of this particular flagella on the cilium, we can see there are different kind of elements which are making one particular flagella. So మన first వచ్చేసి it's about the axonym, that is axial filament. So this is nothing but the central longitudinal microbial structure. So మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, this entire thing, so the entire thing that is generally a central one which is a longitudinal one, and also which is a microtubular structure which is spanning the entire length of the flagella. So right from the basal body through the entire length of the flagella, the whatever the central portion, the longitudinal portion which is consisting of microtubular structure is called as axonym or the axial filament. So we can see these are the axial filaments, nothing but called as a bunch of microtubules which are forming the entire length of the flagella. Actual ga manaku kavalsina contraction gaani kavalsina mana mobility anedi poortiga it is generally because of the axonym or the axial filament. So here we can see these are the filaments which are generally a central one and which is a longitudinal in appearance, means they are present in a longitudinal fashion, and also they are microtubular structure. Apart from this, we are also discussing about the other thing that is called as microtubules. So next one, it is about the microtubules which are making the entire flagella, that is the axial filament or axonym of the flagella. So what are microtubules here, how we can discuss? So here when you are seeing the cross section of the flagella or cilium of the protozoan, we can see the microtubule are arranged in two sets. First set వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే set 1. సో సెట్ 1 వచ్చేసి సెంట్రల్ అన్నమాట. సో సెంట్రల్ microtubule is the one, the set 1 is nothing but the central microtubule which are generally present, and we can see they are two in number. So this is the first one and this is the second one. So there are two individual microtubule which are making the central set of the microtubule. They are central in the arrangement, and we can say they are nothing but called as two singlets. So what are they are called as? They are two singlets generally present in the central region of the microtubule. Next వచ్చేసి second set వచ్చేసి, the second set is nothing but the peripheral set. So peripheral set ante indi, the microtubule which are forming the peripheral segment of the flagella or cilia is called as peripheral set. So deentlo endante we are consisting of 9 microtubules. So 9 microtubules which are arranged in the form of, or they are showing the arrangement that is in the form of 9+2 arrangement. So here when you are seeing, generally this arrangement is called as 9+2 arrangement. ఎందుకు అంటే మనకు central microtubule is two units, that is singlets, whereas the peripheral microtubules are the one which are generally showing 9+2 arrangement, that is they are present as 9 units but they are doublets. So దాని arrangement ని మనం ఏమంటాము, they are nothing but called as
డబ్లెట్స్ అన్నమాట. సో ఈ డబ్లెట్స్ మనం ఏ విధంగా చూడొచ్చు, సో దిస్ ఈస్ వన్ డబ్లెట్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ డబ్లెట్. సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే వీఆర్ ఇన్ ద పెరిఫెరల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ వీ క్యాన్ సే దే ఆర్ 9+2 arrangement of the microtubule, that is a doublet form of arrangement. So for example, this is the first one. So when you take the count, we can see generally they are about 9. So they are generally 9 units, and each unit is consisting of 2 together. They are called as 9+2 arrangement of the microtubule, that is the peripheral microtubule. So overall గా చూసుకుంటే మనకి ఏంటంటే సెంట్రల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ లో మనకు రెండు సింగ్లెట్స్ ఉంటాయి. మనకు పెరిఫెరల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ ఆ పర్టికులర్ సర్కిల్ ఏదైతుందో దాంట్లో మనకు 9 యూనిట్స్ ఉంటాయి, దట్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ డబ్లెట్స్. అదే సెంట్రల్ వచ్చేసి సింగ్లెట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దీన్ని కంప్లీట్ గా చూసుకోవాల్సింది అంటే మనం కంప్లీట్ గా దీని గురించి చెప్పాలంటే సింపుల్ గా మనం అబ్రివేషన్ ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు, దే ఆర్ 9+2 arrangement of the microtubule in the flagella or cilia of the protozoa, that is the 9+2 arrangement. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ దీంట్లోనే ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆ పర్టికులర్ పెరిఫెరల్ డబ్లెట్లు ఏదైతుందో ఒకదాని ఏ ట్యూబ్యూల్ అంటాం, ఒకటి బి ట్యూబ్యూల్ అంటాం. సో ఏ ట్యూబ్యూల్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఏదైతే మనకు ఏ అంటామో, సో ఈ రెండిట్లో మనం ఒక ఏ ఒక బి ఉంటుంది. సో ఏ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సీ దట్ ఈస్ జనరలీ కనెక్టెడ్ టు ద బి ఆఫ్ ద అదర్ పెరిఫెరల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ డబ్లెట్. సో ఒక డబ్లెట్లో ఏ అండ్ బి ఉంటుంది, ఇంకో డబ్లెట్లో ఏ అండ్ బి ఉంటుంది. ఏదైతుందో మనకు ఏ ట్యూబ్యూల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద బి ట్యూబ్యూల్ ఆఫ్ ద సెకండ్, దట్ ఈస్ ద పెరిఫెరల్ డబ్లెట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట. సో మనం అరేంజ్మెంట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ద డబ్లెట్స్, in the doublets one of the tubule is A, another tubule is B. So the tubule A of this particular peripheral doublet is connected to the tubule B of the other peripheral doublet. So ఆ విధంగా one of the A is connected to B and B is connected to A. So ఆ విధంగా మనకు కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో మనం ఈ రెండిట్లో ఏది మనము ఏ అనుకోవచ్చు, ఏది బి అనుకోవచ్చు. సో మనకు ఈ రెండు అంటే ఈ పర్టికులర్ పెరిఫెరల్ డబ్లెట్ లో ఒకటి ఏ ఉంటుంది, ఒకటి బి ఉంటుంది. సో ఏ ఇస్ ద వన్ which is an outer tubule, B is the one which is a inner tubule. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏదైతే మనకు బయటికి కొంచెం చొచ్చుకొచ్చిందో దాన్ని ఏ ట్యూబ్యూల్ అంటాము, దట్ ఈస్ ఆఫ్ ద పెరిఫెరల్ డబ్లెట్ ఆఫ్ ద మైక్రోట్యూబ్యూల్. B is the one which is a inner tubule that is generally present within the doublet and it is present toward the inner side. So always we can see the outer A tubule is the one which is connected to the inner B tubule of the peripheral doublet of the cilia or nothing but called as flagella. So ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are also discussing about the nexus. So what is nexin? Nexin is nothing but that is a interconnection that is linking the doublets to each other. So ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు there is an connection. So this connection which is generally, so this is the connection which is generally shown in the diagram, that is interconnecting the two doublets together, that is called as nexin. So nexin is a linker molecule which is interconnecting the doublets together, that is a tube, that is generally మనకు రెండు ట్యూబ్యూల్స్ అంటే మనకు రెండు పెరిఫెరల్ doublets ఏవైతున్నాయో రెండు peripheral doublets or internally they have been connected with each other, that is they are interconnected by means of a linker molecule called as nexin, which is generally involved in connecting the microtubule 1, that is generally the doublet of one doublet to the peripheral doublet. So peripheral doublets అవన్నీ ఏవైతున్నాయో they have been connected with each other by means of a nexin, that is the interconnection that is between the two peripheral doublets. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద డైనిమ్ ఆర్మ్స్. సో డైనిమ్ ఆర్మ్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ ద వన్ విచ్ డైనిమ్ ఆర్మ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోటీన్ ఆర్మ్స్ మాలిక్యూల్, or they are the protein motor molecule, that is the dynein arms, which are generally involved in the contraction of this particular tubule. So the protein dynein, that is nothing but the dynein arms are the one which are involved in the contraction and which are involved in the contraction of the entire structure, that is the protein motor molecules. So the protein motor molecules are generally involved in the
contraction of the filament or the cilia, and they are involved in this particular process of the movement. So ikkada manam చూడొచ్చు, generally we can see the dyneem arms. So the dyneem arms are the one which are generally in between the peripheral doublets which are involved in the contraction, and they are the one which are utilizing the ATP molecule as a source of energy. And because of this energy which was created or which was given by the ATP molecule, these dyneem arms will undergo a motor action, that is, so they are called as protor, that is అందుకే వాటిని మనం protein motor molecules అని కూడా అనొచ్చు. So they are the one which are involved in the contraction because of the energy which is provided by means of the ATP molecule. So these dyneem arms are the one which are interconnected between the peripheral doublets of 9:2 arrangement in case of the cilia or the flagella, where they are showing the contraction, and they are also called as protein motor molecules, and also the protein dyneem, that is the dyneem arms which are involved in the contraction of this particular doublets which are generally happening together. So out of this one, again we are going with the one of the major structural element which is generally present in case of this inner and outer sheets. So inner sheet is nothing but it is the one which is covering the two singlets. So మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాగా మనకు డయాగ్రామ్ లో మనకు ఏవైతున్నాయో they are the two singlets which are generally present within the microtubule, and next one it is generally the we can also say the outer sheet is the one which is generally covering this 9+2 arrangement. So the 9+2 arrangement is nothing but it is the outer one which is generally covered by means of outer sheet. So this is the outer sheet which is generally covering the 9+2 peripheral arrangement, that is the doublets peripheral microtubules arrangement has been covered by means of outer sheet. Outer sheet వచ్చేసి మనకు 9+2 peripheral doublet ని కవర్ చేస్తే, మనకు ఇన్నర్ షీట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రౌండ్ చూస్తున్నారు కదా, the inner sheet is the one which is generally covering the two singlets which are generally present within the core of the molecule. So this entire axial filament or axoneme which is generally carrying the entire filament or the cilia arrangement is generally showing the peripheral doublets. So generally they are showing the peripheral doublets which are generally present at the peripheral part of the molecule covered by means of outer sheet, whereas the inner the core of the filament or the core of the filament or the filament of the flagella or the cilia are generally consisting of two singlet molecules or two individual or singlet molecules of microtubules which are independently arranged within the core of the molecule. So ఈ 9+2 తీసుకున్న doublets తీసుకున్న singlet తీసుకున్న they are generally consisting of microtubules, and we can see generally the microtubules are the one which are generally making this particular all kind of singlets and the doublets. And finally now we are going to discuss about the radial spikes. So what are radial spikes? So ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా, వాట్ ఎవర్ ద దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం టైర్ సైకిల్ యొక్క వీల్ చూసుకుంటే, ఆ సైకిల్ వీల్ మనకేంది బయట ఉన్న మనకు ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ద రిమ్ ఆఫ్ ద సైకిల్ అనమాట. సో రిమ్ అండ్ అవుటర్ స్ట్రక్చర్ కి మనకు ఒక ఫిజికల్ కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫిజికల్ కైండ్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్ ఈస్ బికాస్ టు క్రియేట్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్ టు ద ఓవరాల్ మాలిక్యూల్. ఏ విధంగా అంటే దట్ ఈస్ జనరలీ ద outer structure has been interconnected to the core of the molecule. So the core of the molecule is generally connected to the outer sheet of the axial filament or the axoneme, that is by means of radial spikes. So radial spikes గురించి అర్థం చేసుకోవాలన్నప్పుడు మనం సైకిల్ వీల్ ని చూస్తే మనకి ఏ విధంగా outer wheel how it is connected to the rim of the wheel is the one that is generally playing a role by means of radial spikes. So radial spikes are the one which are generally consisting of elastic fibers, and they are the one which are interconnecting the outer peripheral doublets to that of the central singlet molecule. So central singlet molecules are generally connected to the outer doublet molecules by means of these radial spikes which are the elastic fibers. So these elastic fibers ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే మనకు జనరల్ గా they are arising. So they are generally arising from the అంటే మనకు outer అంటే జనరల్ outer tubule ని మనం ఏమన్నాం, the outer tubule is the one which is
A tubule, the inner tubule is the one which is the B tubule. So outer tubule, that is A is nothing but it's an outer tubule which is generally from which the radial spikes or generally the elastic fibers are arising from this A tubule of the peripheral doublet, and finally they are passing on to the they are generally interconnected to the central sheet అనమాట. అంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ పెరిఫరల్ డబ్లెట్ నుంచి మనకు ఒక ఎలాస్టిక్ ఫైబర్ వచ్చి ఏదైతే మనకు సెంట్రల్ షీట్ కి మనకు అవుటర్ సైడ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ షీట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందో దాన్ని మనం రేడియల్ స్పైక్స్ అంటాం. సో రేడియల్ spikes are nothing but they are equal to the rim of the cycle or the cycle wheel, where we can see the connection of the peripheral doublets of the of this particular flagella or cilia are generally connected to that of the outer or the peripheral layer of this particular inner sheet, which is covering the two individual singlet microtubules. So final వచ్చేసి it's about the basal granule, that is kinetosomes. So kinetosomes, so for example if you are here, you are taking the structure, that is here we are discussing about the cross section of the kinetosome, that is the kinetosome structure. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు basal granule or the kinetosomes are the one where it is the cellular body or cellular segment from which the flagella or the cilia will be arising. So మనకు ఒకవేళ మనం ఎక్కడైనా కూడా సెల్లులో మనం if you are identifying the basal body or the kinetosome, it is the place from which the cilia or the flagella will be arising. So this is the cell organelle which is generally called as the basal granule or the kinetosomes, which are generally this is a particular kind of central that is the cell organelle from which the flagella or the cilia will be going to arise, and it is also called as blepharoplast. So blepharoplast is nothing but the basal granule or the kinetosome from which the flagella or the cilia will be arising. Next వచ్చేసి మనం ఈ అరేంజ్మెంట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే this basal body is the one which is generally consisting of triplets. So the triplets are the one which are generally present and they are the one the structural playing the structural role in case of kinetosomes. So kinetosomes లో ఏంటంటే మనకు జనరల్ గా మనకు triplets arrangement అనేది ఉంటుంది, and in case of the triplet arrangement we can see the ఈ particular triplet arrangement లో for example if you are counting what is the unit. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఏంది మనకు 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంది 9+3 అరేంజ్మెంట్ ఉంది. అంటే ఏంది మనకు 9 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 9 యూనిట్స్ లో దే ఆర్ ఇండివిజువల్లీ 3 that is 3 tubules are forming together a unit called as triplet. So ఆ విధంగా మనకు 9 యూనిట్స్ are generally coordinating with each other. So that is the structural integrity or structural organization of the microtubule, especially in the basal granule or kinetosome or nothing but the cell organelle where we can see the arising of the flagella. So అదే కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ట్రిప్లెట్ ఉందో ఈ ట్రిప్లెట్స్ లో మనము ద మాలిక్యూల్, సో ద సెంట్రల్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఏ ట్యూబ్యూల్, తర్వాత బి ట్యూబ్యూల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సి ట్యూబ్యూల్. సో ఈ విధంగా మనకు అరేంజ్మెంట్ ఉంది. సో ప్రతి ఒక్క ట్రిప్లెట్ యూనిట్ లో మనకు ఏబిసి అని 3 ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 3 ఏబిసి ట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే టుగెదర్ ఫార్మ్ 1 triplet. So like that there are 9 triplets or the 9 triplets are generally arranged and they are generally placed as a unit. So these 9 triplets are the one which are generally arranged in a set of అంటే మనకు ఈ triplets ఏవైతే ఉన్నాయో they are the one which are generally arranged in the format of 9. So we can see that is the arrangement is simply called as triplets of 9 units. So అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనకు 9 యూనిట్స్ ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ ఫార్మాట్ అండ్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇంటర్కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ బై మీన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ మైక్రోట్యూబ్యూల్. సో మనకి ఏంటంటే మనకు ఈ ట్రిప్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈచ్ ట్రిప్లెట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ 1 యూనిట్. సో ఆ విధంగా 9 యూనిట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో 9 యూనిట్లో మనకు ఒక్కొక్క యూనిట్లో మనకు 3 ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి కనుక దాన్ని మనం ట్రిప్లెట్ అంటాం. సో ఆ ట్రిప్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఇంటర్కనెక్టెడ్ బై ఈచ్ అదర్ ఫార్మింగ్ ఏ particular structure of this particular molecule. So this is about the flagella and the integral part of the flagella which we dealt in detail about the structure, that is the cross section of the flagella, and also the cross section of the kinetochore, that is the basal granule. So next concept వచ్చేసి చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్, that is mastigonyms. సో mastigonyms అంటే ఏంటంటే మనకు దీస్ ఆర్ ద lateral appendages, అంటే దే ఆర్ ద
they are the connections to the main cell. So they are the small connections which are generally connected to the main cell. Dani lateral appendages antam, nothing called as mastogonyms. So mastogonyms are nothing but they are the flagella, and these flagella, they are in turn they are consisting of 2 or more. So there are 2 or more fiber like structures which are generally attached to the flagella. So these 2 or more air like structures which are generally attached along with the at the adjacent to the flagella, those kind of 2 or more air like structure connected to the flagella is nothing but called as mastogonyms. So mastogonyms are nothing but they are the lateral appendages which are involved in the locomotion of the flagella. So flagella to పాటు మనకు కొన్ని చిన్న మనకు సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెల్యులార్ బాడీలో మనకి ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ లో we can see the hair like structures. So these hair like structure, the lateral appendages are nothing but called as mastogonyms. So mastogonyms are the one which are nothing but they are the lateral appendages which are involved in the movement of the cell. So coming to the types of flagella, so based on the presence and absence of lateral appendages, we can differentiate the flagella into 5 different types. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు ఆ లాటరల్ అపెండేజెస్ ఉన్నాయా లేవా యాక్సియల్ ఫిలమెంట్ మీద, యాక్సినోమ్ మీద, దాన్ని బేస్ చేసుకున్న 5 రకాల ఫ్లాజిల్లాని మనము మాట్లాడుకోవచ్చు అనమాట. సో మొదటిది వచ్చేసి ఇఫ్ ద లాటరల్ అపెండేజెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ రో దెన్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సైకియోమెటిక్. సో సైకియోమెటిక్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ లాటరల్ అపెండేజెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సింగిల్ రో అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ యుగ్లినా. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, for example, this is the lateral appendages which are generally present as a single row on the axial filament, that is axonym. So next వచ్చేసి మనము it is generally we can see the lateral appendages or the one which are generally consisting of 2 rows on the axial filament. So axial filament or axonym మీద ఉండే ఆ రెండు రోస్ ఉండడం వల్ల ఆ 2 rows of lateral appendages ఉండడాన్ని మనము పాంథోనిమాటిక్ అని అంటాం. సో పాంథోనిమాటిక్ flagella is nothing but there is an arrangement of 2 lateral appendages or generally present in 2 rows on the axonym, that is the axial filament. So ఇక్కడ వచ్చేసి it's about the, so example వచ్చేసి perennium. So perennium is the one which is generally showing the lateral appendages arranged in 2 rows on the axial filament or the axial filament or nothing but called as we can say that అదేదైతే మనకు యాక్సోనిమ్ ఉందో దాని మీద 2 rows ఉంటే వాటిని మనము పాంథోనిమాటిక్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో మూడోది 4వది వచ్చేసి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అక్రోనిమాటిక్ అండ్ ఇంకోటి ప్యాంట్ అక్రోనిమాటిక్. సో మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ 3వది 4వ దాంట్లో ఏంటంటే వీ డోంట్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాటరల్ అపెండేజ్. సో వీ డోంట్ సీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లాటరల్ అపెండేజ్ అట్ ద టర్మినల్ పార్ట్. సో మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్రోనిమాటిక్లో ఏంటంటే మన కింద ఉన్నా కూడా పైన టర్మినల్ రీజియన్స్లో టర్మినల్ రీజియన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాజిల్లాలో దేర్ ఇస్ నో లాటరల్ అపెండేజ్. అదే మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఒకవేళ మనకు 2 rows ఆఫ్ లాటరల్ అపెండేజెస్ ఉండి ఫైనల్గా మన టర్మినల్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో టర్మినల్ రీజియన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫిలమెంట్, దట్ ఈస్ ద టర్మినల్ ఫిలమెంట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ లాటరల్ అపెండేజెస్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పాంథోనిమాటిక్. సో పాంథోనిమాటిక్ is the one where we can see the lateral appendages are present in 2 rows and there is an naked terminal filament అన్నమాట. అదే మనం acronymatic లో ఏంటంటే we are seen with only one lateral appendage till the middle and there is no that is the terminal filament is naked in case of the acronymatic. So this is the third and fourth type. And coming to 5th type వచ్చేసి there is no lateral appendage or there is no terminal filament. So మన టర్మినల్ ఫిలమెంట్ నేక్డ్ అనేది కానీ లేకపోతే lateral appendage కానీ ఇవన్నీ ఉండవు అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద 5th type, that is called as animatic. So animatic is nothing but it is the filament which is not showing any kind of lateral appendage or terminal filament is generally called as animatic. So these are the 5 different types of filaments which are generally categorized based on the presence or absence of the lateral appendage. So first వచ్చేసి if the lateral appendages are present as a single row, that is the first type, that is trichinomatic. రెండోది వచ్చేసి మనకు lateral appendages if they are present in 2 rows then is called as pantomimatic. మూడోది వచ్చేసి 4వది వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు
మనకు సిమిలారిటీ ఉంది కనుక వాటిని మనం మూడోది వచ్చేసి acronym అంటాము, ఇంకోటి పాంటా acronym అంటాం. సో acronym ఏంటంటే we are having single row of lateral appendages with naked terminal filament. నాలుగోది వచ్చేసి it's about the thing where we can see two or more lateral appendages are present but we are seeing the naked terminal filament. ఐదోది వచ్చేసి we don't have any lateral appendages and also there is no such kind of terminal filament. So there is no lateral appendages and there is no such kind of terminal filament where we can see the presence of this one, and that is the last one, that is called as enigmatic. So enigmatic filaments are the one which doesn't have any lateral appendages or terminal filaments, which is generally observed in case of types of the filaments. So coming to the number of flagella, generally మనకు number of flagella base చేసుకొని we are having different wide variety of organism which are showing the differences in the number of flagella. So దీంట్లో చూసుకుంటే for example euglena చూసుకుంటే we are having two flagellas present within the euglena, one is longer one is the shorter one. So that is generally in case of euglena. అదే మనకు trichonema. So trichonema లో చూసుకుంటే ఏంటంటే we are having many flagellas are generally arising from a single cell. So many flagellas if they are arising, then it is called as trichonema. అదే ఒకవేళ if there is only one flagella is generally arising from the rarer part of the organism and it's a very long slender single filament which is arising from the entire body of the organism. So that అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి అటాచ్ అయి ఉన్న దాన్ని మనము జనరల్గా మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have seen in case of trypanosoma, that is trichomonas. So in case of trichomonas we can see a single long slender filament that is arising from the rarer part of the body. It's a single in number and where we can see that is called as tryponoma or the trichomonas. So we can see generally we can see that whatever the filaments are there, based on the number of filaments we can differentiate them into different types. So for example if it is generally euglena, it is consisting of two in number. When it is trichonoma, so trichonoma is nothing but it's consisting of many filaments, whereas in case of trichomonas where we can see single filament is generally a long slender filament is arising from the rarer part of the body. So it is generally observed in case of tryposoma or the trichomonas. So coming to the another topic, that is about the cilia. So cilia అంటే ఏంటంటే these are the small hair like structures which are nothing but generally present in case of ciliated protista. So if you are seeing the ciliated protista or a very primitive ciliates where we can see generally they are the one which are generally observed in the form of small hair like structure. So the small hair like structure which are present on the surface of the protista, that is especially ciliated protista, that is primitive ciliates, they are the one nothing but called as cilia. So దీంట్లో మనం చూసుకుంటే మనకు జనరల్గా మనకు మూడు రకాలుగా చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద cilia is spanning or it is present overall the body of the organism, for example it can be in the paramecium, or if it is present in the peristomial region, that is the anterior part of the organism, that is called as verticella, example verticella organism. And next వచ్చేసి if they are only present in the juvenile state and they are present in and they are generally absent in the later stages of the life, it is called as acinata. So for example cilia అనేది ఏంటంటే మనకు these are the small hair or brush like structure which are present within the most wide range of organism. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకుంది చూపించిందంతా that is the lower form of organisms or life form, whereas that is generally the ciliated protista. ఇదే కాకుండా we can also see the presence of the cilial epithelium cells, for example in higher organisms like human beings in the upper respiratory tract, that is whatever the respiratory air passage ఏదైతే ఉందో that is generally covered by means of the ciliated epithelial cells which are generally involved in filtering the air and dust and also microbial particles. So that is the one of the example for the presence of the ciliated epithelial cells in case of higher organism apart from the ciliated protista. ఇదే కాకుండా we can also discuss about the presence of cilia in case of
ventricular part of the brain. So the brain, which is generally consisting of part called as ventricular part, which is majorly involved in the balancing of the body. So these cilia are the one which are playing a major role in balancing the body. So for example, if you are saying about the cilia are nothing but the brush kind of structure or small hair like structure which can be present in a wide range of organism. For example, it can be paramecia, it can be verticella. They are the organism which are coming under the category of ciliated protista, that is a primitive protista. Ade gaakunda we can also discuss their presence in case of higher respiratory tract, that is ciliated respiratory epithelial cells which are involved in washing out the dirt from the air passage. Ade gaakunda we also discuss about the presence of these cilia in case of ventricular part of the brain which are generally involved in the balancing of the body. So this is the cilia which is generally involved in the protesta. But in case of bacteria, ఈ cilia యొక్క పని ఏంటంటే they are involved in attachment of the bacteria to the surface of the substratum. అదే కాకుండా they also involved in the conjugation for the sexual reproduction process, that is a primitive form for the exchange of the genetic material. So this is the wide range of structurality and also functionality which is very wide range and wide spanning from different kind of organisms. So second topic is about the movement, that is the flagellary and ciliatory movement. So the flagella are the one which are the organelles of the motility, and the cilia are the one where we can see they are generally involved in transferring of genetic material, and we can see the flagellary and the ciliatory movements are generally observed, and we can see the ATP is the molecule which is generally involved in this particular process. So now we are going to discuss about the second topic, that is the flagellary and also ciliatory మూమెంట్. సో దీంట్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ముఖ్యంగా 4 రకాలు. దాంట్లో మొదటిది వచ్చేసి ఇట్ అబౌట్ ద స్విమ్మింగ్ లోకోమోషన్. సో స్విమ్మింగ్ లోకోమోషన్ అనేది ఇట్స్ మోస్ట్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లోకోమోషన్ విచ్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోటోజోన్స్. ఎస్పెషల్గా మనకు ఫ్రీ లివింగ్ యూనిసెల్యులర్ protesta ఏదైతుందో or protozoans, or it can be the parasitic mode of protozoans or protesta which are generally living in the body fluids. So they are generally showing this swimming kind of locomotion. So దీంట్లో ఏంటంటే we can see that the dyneem arms are nothing but the protein molecule which are having the motor function, that is the protein motor function containing dyneem arms are generally holding between the microtubules. So these microtubules are the one which are arranged in the format of 9+2 arrangement in case of the peripheral microtubule, and in case of these peripheral microtubules which are generally joined together by means of this dyneem arms అన్నమాట. సో ఈ డైనిమ్ ఆర్మ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దే యూటిలైజ్ ద ఏటీపీ మాలిక్యూల్ అండ్ ద ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ obtained as a result of splitting or the breaking down of ATP molecule. That energy is generally utilized by these dyneem arms and they make the sliding of the microtubule. So whatever the microtubules are there, మన peripheral microtubules are generally aligned together or generally they are connected by means of dyneem arms, that is nothing but the protein molecules, that is a motor protein molecule which are involved in sliding the filaments one upon the another upon the utilization of the energy in the form of ATP molecule. So this is generally causing a movement called as bending movement. So especially building movement ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అన్ ఆర్గానిజం, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్లాజిల్లా విచ్ ఇస్ ఇంటర్నల్లీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. సో ద మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ వెన్ దే ఆర్ షోయింగ్ దిస్ స్లైడింగ్ మూమెంట్, బట్ ఈ స్లైడింగ్ మూమెంట్ ఏంటంటే కొంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ వెరీ రిజిడ్ స్లైడింగ్ మూమెంట్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ గురించి చదువుకున్నాం కనుక, సో ఈ 9+2 అరేంజ్డ్ పెరిఫెరల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరలీ కనెక్టెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ రేడియల్ స్పైక్ టు ద సెంట్రల్ షీట్. సో ఈ రకమైన రిజిడ్నెస్ ఉండడం వల్ల ఈ స్లైడింగ్ అనేది జరుగుతుంది, స్లైడింగ్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ జరుగుతుంది. కానీ ఆ జరగడం ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే, ఒక దిక్కు స్లైడ్ అవ్వడం వల్ల, ఒక దిక్కు మనకు ఈ విధంగా స్లైడ్ అవ్వడం వల్ల ఒకదాని మీద ఒకటి we can see the movement overall in terms of bending. So ఆ bending ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ is the flagella or cilia which is
is generally attached as a at 90 degrees angle to the surface of the cell. So this is the surface of the cell to which this particular flagella is generally attached, and it is showing the bending movement. So it is generally showing the bending movements which is causing the organisms, or which are generally causing the organism to show the forward movement. So this kind of bending movements is possible in case of organism which are showing the swimming category of locomotion. So after the swimming locomotion, we are generally going with the another locomotion called as flagellary locomotion. సో ఈ ఫ్లాజిలరీ లోకోమోషన్లో మనం ఏం చూస్తామంటే ఫస్ట్ అండిక్యులేషన్ మూమెంట్. సో అండిక్యులేషన్ మూమెంట్లో మనకు ఏంటంటే మనకు ఆ పర్టికులర్ యూనిసెల్యులర్ ప్రోటోజోవన్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనేది చూడొచ్చు. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనము ఫస్ట్ మూమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద బేస్ టు ద టిప్. సో మనకి ఈ పర్టికులర్ మూమెంట్ అనేది ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ద ఫ్లాజిల్లా, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం, ఇట్ ఈస్ జనరలీ షోయింగ్ ద movement towards the tip anamata. So this kind of movement is called as pushing movement, where the organism is generally pushed away, that is in the forward movement. So next వచ్చేసి it's about the ఇదే దాంట్లో we are also discussing about the pulling force. So pulling force ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది? If the movement is generally taking place from the tip to the base of the flagella. So when the movement is taking place from the tip to the base of the flagella, that is generally called as pulling force, which is causing the which is generally causing the organism to move in the opposite direction. So ఈ విధంగా మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఫ్లాజిలరీ లోకోమోషన్ లో మొదటిది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద పుషింగ్ అండ్ ద పుల్లింగ్ ఫోర్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పుషింగ్ we can see the movement is from the base to the tip, and it is generally creating some backward force, whereas in case of pulling force we can see generally the movement is from the tip to the base of the flagella. This is generally causing the this is generally because of the pulling force, where we can see the organism is moving towards the forward direction. So the next వచ్చేసి it's about the sideways or the sideways lashing movement. So ఈ sideways lashing movement లో ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఏంటంటే ఈ ఫ్లాజిల్లా ఏదైతే మనకు బాడీ సర్ఫేస్ సైడ్ కి అటాచ్ అయి ఉందో, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సమ్ సైడ్ వైజ్ లాషింగ్ ఆర్ ద బీటింగ్ యాక్టివిటీ. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు దీన్ని మనం ఆధారం చేసుకొని మనం రెండు విధాలుగా మాట్లాడుకోవచ్చు. మొదటిది వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్ సైడ్ వైజ్ లాషింగ్. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ద ఫ్లాజిల్లా అనేది చాలా రిజిడ్గా ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ చాలా రిజిడ్గా ఉండి అది మనకు మూమెంట్ చూపిస్తుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ అటాచ్డ్ అటాచ్డ్ టు ద అటాచ్మెంట్ సైడ్, దట్ ఈస్ ద బేసల్ గ్రాన్యూల్ కి పర్టికులర్ ఫ్లాజిల్లా అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మూవింగ్ ఏదైతే మీడియా ఉందో, ఆ మీడియా ఏదైతే ఉందో అంటే మనకు వాటర్ మీడియా దేంట్లో అయితే ఆర్గానిజం ఉందో, ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ రైట్ యాంగిల్ టు దట్ ఆఫ్ ద flagella. So for example, if you are taking this as a flagella which is attached to the surface of the cell, the movement of the water is generally this is the movement of water which is generally an right angle to that of the flagella. So when you are seeing the flagella, the movement of water is generally in right angle to that of the flagella anamata. So that is about the effective stage of the sidewise slash. రెండోది వచ్చేసి about the recovery thing. So in case of recovery thing we can see generally దీంట్లో ఏంటంటే రికవరీ దాంట్లో ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద వాటర్. సో మనకి ఏంటంటే మనకు వాటర్ మూమెంట్ జరిగేటప్పుడు ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతుందో ఆ రెసిస్టెన్స్ ని మనకు రికవరీ మోడ్ లో జనరల్ గా దే ఆర్ షోయింగ్ ద రెసిస్టెన్స్ టువర్డ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద వాటర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫ్లాజిలరీ లోకోమోషన్ లో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సింపుల్ కోనికల్ గైరేషన్. సో సింపుల్ కోనికల్ గైరేషన్ is nothing but it is called as it is generally propelling it is generally shown as a propelling action. దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఆర్గానిజం కి ఏదైతే ఫ్లాజిల్లా ఉందో ఆ ఫ్లాజిల్లా ఏంటంటే లైక్ ఏ స్క్రూ. సో హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ద స్క్రూ డ్రైవర్ అండ్ ట్రైయింగ్ టు స్క్రూని మనం ఒక వాల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా మనం దాన్ని ఫోర్స్ఫుల్గా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో ఆ విధంగా దాన్ని మనం సింపుల్ కోనికల్ గైరేషన్ అంటాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్ as ప్రొపెలింగ్ యాక్షన్. సో ఈ ప్రొపెలింగ్ యాక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది, వీఆర్ షోయింగ్ ద స్పైరల్ rotation. So we are showing the spiral rotation which is taking
taking place in case of flagella or the flagella, and it is generally causing the organism to move. So general ga manaku ee kind of flagellary locomotion lo manam chuskochu, we are showing about the movement of the organism with the difference in the movement of the flagella. So మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద ciliatory locomotion. So ciliatory locomotion is generally observed in case of ciliates, that is the organism which are showing the cilia, that is the short hair like structures or that is present on the surface of the organism. So these cilia containing organisms are nothing but called as ciliates, and we can see generally in case of ciliatory locomotion, which is the third type, we can see the movement in terms of bending movement. So ఏ విధంగా bending movement చూడవచ్చు అంటే, for example, here we can see in case of ciliatory locomotion we are having two different strokes అన్నమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి that is effective stroke. So effective stroke లో ఏం జరుగుతుంది, the cilia is generally bending back, it is showing the bending backward. So the cilia ఏదైతుందో అది వెనక్కి అలా వాలిపోవడం వల్ల it is beating against the water and it is generally making the body to move forward direction. So మనం effective stroke లో ఏం జరుగుతుంది, the cilia is beating against the water. As a result, when it is beating, it is going towards the backward direction and it is causing, ఇప్పుడైతే ఇది backward direction లో water ని beat చేస్తుంది, at the same time the body, that is the body of the organism is generally moving forward in that particular, that is the body is showing a forward direction of movement in this particular stroke. అంటే ఎప్పుడైతే మనకు ఈ cilia when it is pushing toward the backward side against the water, అదే టైంలో మనకు బాడీ అనేది, the organism అనేది it is moving in the forward direction, that is in this stroke. And coming to recovery stroke లో ఏం జరుగుతుంది, the cilia is generally coming back smoothly to the original position and it is generally creating and it is making ready the organism for the next effective stroke. అంటే మనకి effective stroke is always followed by the recovery stroke. Effective stroke లో cilia is generally it is bending in such a way that it is beating against the water, and after this effective stroke now it is coming to the recovery stroke. So recovery stroke లో ఏం జరుగుతుంది, the flagella is again it is coming back from the effect of this effective stroke, that is power stroke. It is generally coming back to its original position, that is towards or backwards towards its original position, causing the recovery stroke to be happen. So these are the two strokes which are generally shown or seen in case of ciliatory locomotion. And final thing, it is about the gliding locomotion. In case of gliding locomotion ఏంటంటే general గా it is seen in the smaller organisms, or we can see very minute microscopic protozoans, or the one which are showing the zigzag movement. So the organism which are showing the zigzag movement, they are generally because as a result of the gliding locomotion. So ఈ gliding locomotion లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బేసికల్ గా మనం చూసుకోవాల్సింది, it is a contractile fibril. So in case of contractile fibril ఉండడం వల్ల, which is generally present below the pellicule, అంటే మనకు ఆ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెల్ కింద మనకు ఆ పర్టికులర్ లేయర్ కింద చూసేదాన్ని, అంటే ఆ లేయర్ కుండా ఉండి మనకు ఆ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్ ని మనకు కాంట్రాక్టైల్ ఫైబ్రిల్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే మయోనిమ్స్ అనొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ షోయింగ్ ద zigzag movement, and we can also say that the zigzag movement is generally this contraction of this contractile fibril under the under the cell wall or under the cell membrane, that is near to this basal granule, is equal to the microfibril contraction in case of higher organisms. So higher organisms లో మనకి ఏ విధంగా మస్కులర్ కాంట్రాక్షన్ అది కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ మయోఫైబ్రిల్స్ జరుగుతుందో, అదే విధంగా మనకు ఈ కాంట్రాక్టైల్ ఫైబ్రిల్స్ ఏవైతున్నాయో, దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ షోయింగ్ the same activity, that is the contraction of the myonims, which are nothing but the contractile fibrils which are showing the contraction in same way. So that is about the gliding locomotion. So here in case of flagellary ciliatory movement, we are discussing about the swimming locomotion, which is a very common type, and also we are coming across the flagellary locomotion and also the ciliatory locomotion, and finally వచ్చేసి it's a gliding locomotion. So depending upon the different variety of organisms and the type of flagella and the number of flagella and the species, the locomotion and the variety or the method of locomotion will be changing.
So third one is about the asexual reproduction, which is the most common thing in case of this lower organism. So here we are describing about the binary fission, that is generally in case of Euglena, which is observed as a longitudinal binary fission. And next one is about the transverse binary fission. And there is multiple fission which is generally taking place in case of organism like Plasmodium and also in amoeba. So coming to the third topic, that is about the asexual reproduction. So asexual reproduction ananga emanante general ga we are going to discuss about the process which doesn't involve the gametes. So if there is no involvement of sexual partners, if there is no involvement of gametes, that kind of process is called as asexual reproduction. So in case of asexual reproduction lo endante manaku daughter cells ki parent cells ki chaala matku similarity untundi. So it's a unilateral passage of the genes from the parents to the daughter. So in case of asexual reproduction, we can say that that is the process which doesn't require any kind of fusion of the sexual cells or the gametes. And next one, it is about the there is no involvement of both the parents. It's only one single parent which is called as mother cell or parent cell, which is generally dividing into two daughter cells. So when you are seeing in terms of external morphological characters prakaranga chuskunna, internal characters prakaranga chuskunna, we are seeing that generally there is no differences between the mother and the daughter cell. So there is absolutely similarity between the mother and the daughter cell. So in case of asexual reproduction, it is the process, there is no gamete fusion. Okay, there is no gamete fusion and there is no involvement of both the parents. So whatever the parents are there, both parents are not involved, and there is no formation of the gametes and there is no fusion of the gametes. So that kind of process is called as asexual reproduction. So here we can see generally manaku asexual reproduction ni manamu aa process ni vidhananga manam rendu vidaluga divide chesukochu. Okati binary fission and inkoti vachesi multiple fission. So based on what kind of process is generally involved in case of this asexual reproduction, it is of two types. One is the binary fission, another one is the multiple fission. So a binary fission lo kuda ఏ విధంగా ఏ యాక్సెస్ ద్వారా అంటే ఏ పర్టికులర్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెస్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ బైనరీ ఫిషన్ జరుగుతుందనే దాని మీద ఆధారం పెట్టుకొని we are dividing them into a longitudinal binary fission and the transverse binary fission. So it is whole and solely it is based on the angle or the axis of binary fission. We are dividing them into longitudinal binary fission and the transverse binary fission. ఇవి రెండు కాకుండా ఫైనల్ గా we will end up the asexual reproduction which is especially taking place in case of protozoans by means of multiple fission. So in case of asexual reproduction, in case of especially in terms of protozoans, it is the common thing which is seen in case of these organisms when they are having the favorable conditions. So favorable conditions lo asexual reproduction అనేది very common thing in case of protozoans, especially depending upon the type of organism they can go different kind of fissions, especially in case of whatever the Euglena చూసుకుంటే మనకు longitudinal binary fission జరుగుతుంది. అదే paramecian లో చూసుకుంటే మనకు transverse binary fission జరుగుతుంది. And in case of some kind of parasitic organisms under unfavorable condition multiple fission అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద longitudinal binary fission, which is the example is Euglena. So if you are seeing the Euglena organism, that is an protozoan, that is the flagellated protozoan coming under the kingdom Protista. So దీంట్లో మనం చూసుకుంటే మనం complete this is a transparent organism which is commonly observed in case of freshwater lake or and also in case of small water bodies. So దీంట్లో మనము this is the generally occurring organism and it is the one which is showing the longitudinal binary fission. So if you are looking at this flagellated protozoan, that is the coming under the kingdom Protista, we are discussing about some of the general features here. So this is the organism which is consisting of cytostome, which is equal to the mouth of the advanced organism, cytopharynx, which is also in it is generally an equivalent, that is the primitive form of pharynx, which is generally observed in case of higher organism. So cyto అని వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే we have to remember that they are the cellular organism. So cytostome is nothing but cell mouth, cytopharynx is nothing but it is that is the cellular pharynx అన్నమాట. దాని తర్వాత వచ్చేసి it's about the paraflagellary body, which
which is generally involved in the flagellary action. దాని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ అబౌట్ ద స్టిగ్మా విచ్ ఇస్ ఏ ఫోటో సెన్సార్ ఆర్గనెల్, అండ్ దాని తర్వాత వచ్చేసి దేర్ ఈస్ ఎన్ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ దట్ ఈస్ అట్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్ అండ్ ఆల్సో అట్ ద పోస్టీరియర్ ఎండ్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ జనరలీ chromatophore which is including all the pigments, especially the photosynthetic pigments which are involved in the photosynthesis. They are stored in case of this chromatophore. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద న్యూక్లియస్ విచ్ ఇస్ ఏ very large nucleus which is present in the center of the cell. ఇదే కాకుండా we also seen that there is a cytoplasma which is surrounding all the cell organelles. ఇదే కాకుండా we can also see that the Meinonyms are nothing but what we say, that is the contractile fibril which is consisting of lateral appendages. Means the meinonyms are nothing but they are the contractile fibrils which are equal to the microfibrils which are present in the higher organism. So they are the one which are generally engulfing the entire nucleus. So they are generally surrounding the entire nucleus and they are doing the function of contraction, that is generally contraction of the cellular content and also the cytoplasma. ఇదే కాకుండా we also observe the presence of the panicle. What is panicle? Panicle is nothing but it's a proteinaceous layer. So generally there is a proteinaceous layer which is generally covering the entire cell, and that is generally present as a cellular membrane is called as panicle. So panicle is nothing but it's a proteinaceous layer which is generally involved in this particular process. So coming to the longitudinal binary fission, we can see generally in case of this is the longitudinal binary fission which is taking place in case of this that is generally euglena. So ఈ binary fission చూసుకుంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టెప్ లో we can see the nucleus, basal granule, chromatophores and also cytoplasma will be divided in the first step during as a step of binary fission. And finally it's about the kinetosomes, that is the flagellary basal body ఏదైతుందో that will undergo division in the second step. So in the first step all the vital cell organelles like nucleus, basal body, that is basal granules, chromatophores and also cytoplasma. In the second step it is the kinetosomes. సో ఇది కాకుండా మనం ఏంటంటే జనరల్గా మనకు జనరల్గా యూగ్లినాన్ చూసుకుంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ డబుల్, దట్ ఈస్ ద టూ ఫ్లాజిల్లాస్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్. వన్ ఈజ్ ద లాంగర్ ఫ్లాజిల్లా, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద షార్టర్ ఫ్లాజిల్లా. సో దిస్ కైండ్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ డివిజన్ని మనం మిర్రర్ ఇమేజెస్ అంటాం. వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిమెట్రోజెనిక్. సో సిమెట్రోజెనిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిమ్ మీన్స్ సిమిలర్, జెనిక్ మీన్స్ generating. So the cells are generally very equal to each other in case of structure and also in case of appearance and also appearance wise. So they are called as symmetrogenic, and also these daughter cells are called as mirror images of the parent cell. So general ga manaku at the end of this particular binary fission we can see the generation of two daughter cells which are mirror image of each other, and also they are showing exactly the same characters of the parental cell. So that is the mother cell. So they are called as symmetrogenic, or we can also say they are the mirror images. So దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఏవైతే న్యూక్లియస్ ఉందో, సో మనకి ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్గానిజం అండర్ ఫేవరబుల్ కండిషన్, ఇఫ్ దే ఆర్ రీచింగ్ టు ఎ మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెంట్, దే స్టాప్ ఫీడింగ్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్ అండ్ దే విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్. ఈ ఇంక్రీజ్ సైజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ దే అండర్గో ఏ ప్రాసెస్ కాల్డ్ as duplication of the chromosome by duplication of chromosome. So after the duplication of chromosome has happened, we can see generally they will go under by means of mitosis, and by this of mitosis they can split into equal halves. So always we used to keep in mind that in case of binary fission it is always the nucleus which will undergo duplication and division first. So it is called as karyokinesis followed by the cytokinesis. So always you have to keep in mind that whatever the duplication of chromosome is taking place, that is generally followed by the nuclear division. So
this entire pattern is called as karyokinesis, which is involving both the duplication of the chromosome followed by the division of the chromatin material. After this entire cell, the nuclear content has been undergo duplication and the division, then it is followed by the cytokinesis, that is the division of the cytoplasmic content and also the cytoplasmic assets of the parent cell. So always it is about the duplication of the chromosome followed by the mitosis and followed by the cytokinesis, that is the division of the cell division. So as a result of the cell division, as we discussed, we can see that the entire parent cell has been divided into two daughter cell. So here, while division is taking place, apart from this sharing the cytoplasmic content and the division of the nucleus and the sharing of the nuclear content, it is also observed that the parental flagella which is generally present. So the parental flagella which is generally present here, when we see in the initial parent cell, that is generally given to one out of the cell. So one of the daughter cell will receive that parental flagella, but later on the other whatever the second daughter cell is there, that second daughter cell will synthesize its own that is a basal granule and also the flagella. So manaku division jargetappudu one of the daughter cell will obtain this particular parental flagella, where the other daughter cell will synthesize its own or produce its own flagella when compared to the other daughter cell. ఇదే కాకుండా మనం ఇంకోటి ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే, we can also discuss that like paraflagellated bodies are also generally distributed, and also we can see the contractile vacuole ఏదైతుందో, we can also see that the contractile vacuole which is generally present here. For example, మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, these are the contractile vacuoles which are generally present. They also distributed around the that is in between the daughter cell. So whatever the contractile vacuole we are discussing here, that generally these contractile vacuoles which are playing a major role in require, that is obtaining the food, that was also distributed around or between the daughter cells. So coming to the transverse binary fission, in case of transverse binary fission, the best example is the paramecium. So the paramecium is also called as slipper animalcule, that is generally an organism which is showing the slipper shape. So under the favorable condition, that this kind of paramecium, which is a ciliated protozoan, that is consisting of cilia overall the body, is the one which is undergoing this kind of transverse binary fission. So while discussing about the structure of the paramecium, we can say that the paramecium is consisting of anterior contractile vacuole and the posterior contractile vacuole, and also we are also having the we are also seen about the presence of oral groove, and followed by this oral groove it is about the cytostome and also cytopharynx. So this is the entire structure which is resembling the mouth, that is the primitive mouth of higher organism. So here we can see the oral groove followed by cytostome and followed by the cytopharynx. So these are the entire structure which is generally equal to the mouth of the paramecium. Ide kaakunda we can also say that generally we are having the two nuclei, one is the macronuclei, another one is the micronuclei. So the macronuclei is the one which is showing the polyploidy condition, that is multiple chromosomes conjoined together is called as polyploidy, and that is generally observed in case of macromolecule, that is present in single state. And also we can also say that the micronucleus is the one which is showing the diploid state of chromosome. So there are two nuclei, one is the macronuclei that is showing the polyploid in nature, and one is the micronuclei that is showing the diploid in nature. So this is the general structure which is generally observed in case of paramecium. So overall in case of paramecium, it is a very simple structure. It is a motile ciliated protozoan which is generally showing different kind of vacuoles like contractile vacuole at the anterior and the posterior end, and the two major nuclei, that is the major nuclei and micronuclei. And we can also say there is an oral groove followed by cytostome and cytopharynx, and apart from that it's also containing the food vacuole. So this is the general structure, and also the cilia is the short hair-like structure which are present overall the body of the paramecium. So that is generally the
structure of the paramecium, and this paramecium under favorable condition ఏం జరుగుతుందంటే it is going the transverse division. So transverse division is the one which is generally happening it is generally happening in a transverse section, that is the angle which is shown as an what we will say, that is the perpendicular or right angle to that of the body of the paramecium. So under the favorable condition, it is the paramecia which is undergoing this kind of transverse binary fission. So దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ when the organism has decided to go through this transverse binary fission, we can see that is the nucleus is the one which is going to prepare for this particular division. So ఈ న్యూక్లియస్ డివిజన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ మనకు ఈ న్యూక్లియస్ లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మ్యాక్రోన్యూక్లియా అండ్ మైక్రోన్యూక్లియా అని రెండు ఉంటాయి. సో మ్యాక్రోన్యూక్లియా is the one which is the bigger one, which is undergoing amitosis, that is simple division or simple splitting of the ingredient, that is the chromosomal ingredient between the two daughter nuclei. And also we can say that the micronuclei ఏదైతుందో that is generally having a diploid condition, it is undergoing a equatorial division, that is mitosis. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఈ పర్టికులర్ డివిజన్ జరిగిందో అంటే ఈ డివిజన్ మనకు ఒక దిక్కు మ్యాక్రోన్యూక్లియర్ దట్ ఈస్ ఏమైటోసిస్ దట్ ఈస్ పాలిప్లాయిడీ, వెరస్ మైక్రోన్యూక్లియర్ దట్ ఈస్ మైటోసిస్ దట్ ఈస్ డిప్లాయిడీ. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఈ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ అసెట్స్ డివైడ్ అవుతుందో మైటోసిస్ అండ్ ఏమైటోసిస్ ద్వారా ఆ కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ డివిజన్ ని మనం క్యారియోకైనెసిస్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ బై ద పేరెంటల్ paramecium in between into the two daughter cells. So the two daughter cells are the one which are generally seen here and the distribution of the nuclear material by means of karyokinesis. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎప్పుడైతే followed by this karyokinesis, it's about the splitting of the entire cell by means of the groove. So generally when the nuclear material workout start అయిపోయినాక జరిగినాక ఏం జరుగుతుందంటే there is a formation of a transverse groove that is in between the center of the cell. So the transverse groove ఏదైతుందో that is generally produced in between the or in the center of the cell, that transverse groove ఏదైతుందో it is the one which will be causing the notch. So మధ్యలో మనకి ఈ విధంగా నాచ్ ఫామ్ అయ్యి కంప్లీట్ గా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కంప్లీట్ డాటర్ సెల్ కాస్త మనకు రెండు అంటే జనరల్ గా కంప్లీట్ గా మనకి పేరెంటికల్ కాస్త మనకు రెండు డాటర్ సెల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో యాంటీరియర్ ఫామ్ అయిన డాటర్ సెల్స్ ని మనం ప్రోస్టర్ అంటాము అండ్ పోస్టీరియర్ ఫామ్ అయిన డాటర్ సెల్స్ ని ఓపోస్టేట్ అంటాం. సో మనకు ఈ కంప్లీట్ గా డాటర్ సెల్ ఏదైతుందో మనకి మధ్యలో ఒక నాచ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి కంప్లీట్ గా మనకు పేరెంట్ సెల్ కాస్త వీఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ ద డాటర్ దట్ ఈస్ ద యాంటీరియర్ డాటర్ సెల్ కాల్డ్ as prostor and the posterior daughter cell that is called as opostate. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు యాంటీరియర్ డాటర్ సెల్ ఏదైతుందో పోస్టర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద యాంటీరియర్ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ అనమాట. అదే మనకు పోస్టీరియర్ డాటర్ సెల్ ఏదైతుందో దానికి మనకు ఒపోస్టేట్ అనే మన పోస్టీరియర్ డాటర్ సెల్ ఏదైతుందో దానికి మనకు పోస్టీరియర్ కాంట్రాక్టల్ వాక్యూల్ అనేది అందుతుంది. అదే కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు జనరల్గా పోస్టీరియర్ డాటర్ సెల్ ఏదైతుందో దానికి జనరల్గా మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అంటే మనకు ఓరల్ గ్రూవ్ కానీ లేకపోతే సైటోస్టోమ్ కానీ సైటోఫారింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ అందవు. కానీ అది ఏం చేస్తుందంటే దానంతలే ఎప్పుడైతే అది విడిపోతుందో పేరెంటల్ సెల్ నుంచి విడిపోయినాక దానంతలే న్యూగా ఈ పై చెప్పిన ఆర్గనెల్స్ అన్నిటిని సింథసైజ్ చేసుకోవడము, బేసల్ గ్రాన్యూల్ సింథసైజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో మనకు ఓరల్ గ్రూవ్ కానీ ఓరల్ సైటోస్టోమ్ కానీ సైటోఫారింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏవి కూడా మనకు పోస్టీరియర్ డాటర్ సెల్కి అందకపోగా అది ఆ తర్వాత కైనటోజోమ్ కూడా అందకపోగా లేకపోతే బేసల్ గ్రాన్యూల్ అందకపోగా కూడా అది డివైడ్ అయినాక అవన్నిటిని తయారు చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పోస్టీరియర్ ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ ఓపోస్టేట్ అండ్ యాంటీరియర్ ఆర్గానిజం దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పోస్టర్. So coming to the final kind of asexual reproduction, that is the multiple fission. So asexual reproduction that is generally showing in, that is called as multiple fission. It is generally shown by the parental cell when it is exposed to the unfavorable condition. So in case of unfavorable condition, we can see the parental cell is undergoing multiple division. So ఈ multiple division ఏ విధంగా జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఆ పేరెంటల్ సెల్ ఎప్పుడైతే అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుందో అది ఆ పర్టికులర్ న్యూక్లియై
కాస్త మనకు మల్టిపుల్ స్మాల్ డాటర్ న్యూక్లియై లాగా విడిపోతుంది. కానీ క్యారియోకైనెసిస్ జరిగినా కూడా సైటోకైనెసిస్ జరగకుండా అలానే ఉండిపోతుంది. అంటే మల్టిపుల్ న్యూక్లియస్ ఆర్ గ్యాదర్డ్ టుగెదర్ ఇన్ ద సైటోప్లాస్మా ఆఫ్ ద పేరెంటల్ సెల్. These kind of multiple nuclei present within the parental cell is the one which is generally a particular multiple nucleus are covered in a unique or in a proper cytoplasma అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ మల్టిపుల్ ఎప్పుడైతే ఆ తర్వాత ఒక ట్రిగర్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఈ మల్టిపుల్ న్యూక్లియై కాస్త ఏవైతే when they are surrounded with a minute and multiple cytoplasma, they will split into or they will generally split into multiple cells. So ఆ మల్టిపుల్ సెల్స్ ఆ మల్టిపుల్ ఫ్యూజన్ ని మనము మనకు జనరల్ గా వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అండర్ ద అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్. సో ఆల్వేస్ వీ కెన్ సీ దేర్ ఈస్ మల్టిపుల్ కార్యోకైనెసిస్ ఆర్ జనరల్ టేకింగ్ ప్లేస్ బట్ నాట్ ఫాలోడ్ బై ద సైటోకైనెసిస్. సో వెన్ at a appropriate time there is a cytokinesis will be taking place where we can see the multiple nuclei are generally carried in a multiple cytokinesis. So that is generally observed in case of multiple fission, and we can see the protozoans, especially sporogamy in case of plasmodium and sporulation in case of amoeba is the process of multiple fission where we can see the parental cells are raising multiple small individual. ఏ విధంగా మల్టిపుల్ స్మాల్ ఇండివిజువల్ ఫామ్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ న్యూక్లియస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండర్ ద unfavorable condition which are not followed by cytokinesis. In a particular point of time, small cytoplasmic that is cytokinesis ద్వారా small cytoplasmic individual entities are generally developed around this multiple nuclei, and finally it leads to the formation of the multiple fusion and the formation of multiple cells that is very smaller in condition. అంటే చాలా multiple level లో చిన్న individuals are generally formed as a fragmentation or breaking down of a very larger parental cell, that is called as multiple fission. So in case of sexual reproduction we can see that they are the one where we can see the fusion of the gametes where that is the male and female gametes has been observed. That is in case of syngamy, that is the sexual reproduction in the protozoans. So here in a rare case we can see the sexual reproduction is also taking place. So coming to the fourth topic, that is about the sexual reproduction in protozoans. So దీంట్లో మనం sexual reproduction అనేది ఏందో తెలుసుకుందాం. So sexual reproduction is nothing but it is a process where there is involvement of both the gametes from both the parents. So both the gametes are called as, one is the male gamete, another one is the female gamete, and the fusion of the gametes will take place to produce the zygote, which is mostly the zygotic in nature. So this fusion of both the gamete, that is male and female together, and also involvement of both the parent, that is male and female parent, is called as sexual reproduction, and it is generally observed in case of higher organism, and to certain extent it is also seen in case of the lower organism. So while discussing about the sexual reproduction in protozoans, it is generally ఈ దీంట్లో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు గ్యామెట్స్ అనేది లెవెల్లో ఫామ్ కాకపోవడం అనేది చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ generally the formation and the fusion of the pronuclei, that is meiotic crossing over jarugutundi for the genetic recombination process, and we can see that the fusion of the pronuclei, that is the fusion of male pronuclei and the fusion of female pronuclei are taking together or coming together by means of the meiotic crossing over, and finally it leads to the formation of the zygote. So always here we are using the term of fusion of the pronuclei, that is the male and female pronuclei, that is by means of the meiotic crossing over. And ఇదే కాకుండా నెక్స్ట్ we are also discussing about the what is syngamy. So syngamy is nothing but that is the fusion of the male and female gamete, that is the fusion of the gametes is nothing but called as syngamies. Syn అంటే in the fusion, gamete అంటే gamy is nothing but the gamete. So fusion of the gamete is called as syngamy. So here the outcome of the fusion of these gametes is called as zygote, and we can see the zygote is mostly diploid in nature. So for example, if the gametes are of similarity in shape and size, they are called as isogamy. For example, it is taking place in case of monocystis, and if these gametes are generally dissimilar in size, then they are called as anisogamy, that is especially in case of plasmodium. So the plasmodium is the organism which is generally anisogamy, whereas the organism which are showing the similarity in case of gamete is called as isogamy, that is monocystis. So here we can see
ఇక్కడ జనరల్ గా మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో when we are discussing here, it's about the union of the pronuclei. So when the pronuclei are unified together, they are generally equivalent to the gametes. So the unification of the pronuclei is the one which is generally observed here. So here we can see generally it is observed in case of the so generally in case of union of this pronuclei, that is the gametes level, is the one which is generally done or held together in case of paramecium and verticella. So in case of verticella and paramecium, we can see the unification of the pronuclei or the gametes will be observed. And final one is the one which is generally discussed, that is about the conjugation. So in case of conjugation, this is generally observed in case of ciliated protozoans. ఎందుకు అంటే మనకు జనరల్ గా మనం ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నట్టు ఎస్పెషల్ గా పారామీషియం విచ్ ఇస్ ఎ ciliated protozoans, where we can see the presence of the macronuclei, that is the larger nuclei is called as macronuclei. దాని యొక్క కండిషన్ చూస్తే polyploidy and also they undergo amitosis division. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ సెల్లో మనకు జెనెటిక్ రీకాంబినేషన్ జరగకపోవడం వల్ల మనకు న్యూ జీన్స్ అనేది మనకు ఏర్పడదు అనమాట. సో ఇది రకమైన డిప్రెషన్కి తీసుకెళ్తుంది కనుక ఈ ciliated protozoans ఏం చేస్తాయంటే బై మీన్స్ ఆఫ్ కాంజుగేటర్, దట్ ఈస్ ద కాంజుగేషన్ పిల్లై, దే విల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద transfer of the genetic material from one cell to the other cell. So ఈ ట్రాన్స్ఫరింగ్, ఈ కాంజుగేషన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద్వారా, ఈ సెక్స్ పిల్లై ద్వారా జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ న్యూ జీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్రమ్ ద అదర్ సెల్, దే విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సెల్. దిస్ passing of the genes generally takes place and it leads to the reviving of the genes which are generally present in case of macronuclei. So that is generally taking place in case of conjugation. So this is the final thing which we are discussing in this particular unit 5, that is about the sexual reproduction. So దీంట్లో మనము sexual reproduction అంటే ఏంది, syngamy అంటే ఏంది, similarity and dissimilarity అంటే ఏంది, conjugation అంటే ఏంది అనేది తెలుసుకుందాం. So that is about the sexual reproduction in case of the protozoa. So coming to the summary of this 5th unit, that is about the locomotion and reproduction in protozoa. So దీంట్లో వచ్చేసి first we are discussing about the locomotion in protozoa, that is different types of locomotion which were generally observed, and we can see what are the different types of pseudopodia. So pseudopodia is one kind of locomotion. దాంట్లో కూడా మనకు 4 రకాలు ఉంటాయి. So we can see ludopodia, that is, and philopodia and reticulopodia and also oxopodia. There are the 4 different types which are generally observed in case of pseudopodia. దాని తర్వాత what is the process which is generally behind the process, that is in the formation of the pseudopodia, that is the false foot. And coming to, we also discuss about the flagella and the structure of the flagella and what are the different elements which are in detail about the formation of the flagella. And types of flagella lo manaku what is the difference between the types of flagella based on the presence and absence of the lateral appendages. And we also discuss about the number of flagella which are generally present depending upon the types of the organism. And finally it's about the cilia, that is the small hair-like structure, that is the ciliated protista which are generally observed. So here we can see generally the cilia are different types. They can be present overall body in case of paramecium, and it can be the peristomal region, that is in case of verticella. So coming to the flagella and the ciliatory movement, in case of flagella and ciliatory movement, we are discussing about the swimming locomotion, that is generally the bending of the, that is the bending movement. And coming to the flagellary locomotion, generally it is observed here, and followed by the ciliatory locomotion, that is generally about the power or the effective stroke, and followed by the recovery stroke. Final vachesi gliding movement, that is observed in case of zigzag movement, that is the myonyms. So coming to the asexual reproduction in protozoans, so here we can see generally there is no fusion of gametes and involvement of both the parents. In case of binary fission, it is generally observed, that is in case of longitudinal binary fission and also the transverse binary fission. So longitudinal వచ్చేసి it's in case of euglena, and the transverse is in case of paramecium. ఇదే కాకుండా we also discuss about the multiple fissions which are generally observed in case of organism which is generally showing the unfavorable condition. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి
Next వచ్చేసి it's about the sexual reproduction in protozoans. Here we can see that is generally it is taking place even in case of protozoan, but not very advanced level in case of higher organism. So here we are discussing about the fusion of the pronuclei, that is meiotic crossing overs, and also about the syngamy, and that is the isogamy and also anisogamy, and also fusion of the pronuclei. ఇదే కాకుండా we also discuss about the conjugation, that is the ciliated protozoans, where we can see the conjugation process is generally observed between the two cells, and it is about the relieving from the that is ameiotic division of the macronuclei. So this is about the sexual reproduction and thorough brushing of the all the topics of this particular unit 5, that is about the locomotion and the reproduction in case of protozoans. So this is completion of the summary and also completion of the topics. And మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో రాయొచ్చు for the improvement of the topics and the concepts. And thank you for watching. Try to subscribe to the channel, and also press the bell icon so that we can have a better videos on this particular topics of the biology. Thank you for watching.